హలో స్టూడెంట్స్, ఎలా ఉన్నారు? రైట్. సో మనం ఇంపార్టెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వాటికి సంబంధించిన జనరలిటీస్ అన్నీ తెలుసుకుంటున్నాం కదా. సో ఆ లెర్నింగ్లో మనం నెక్స్ట్ చూడబోయేది ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు పర్చేజ్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ ఎసెట్స్ ఆన్ క్రెడిట్. ఓకే. సో ఇంతకుముందు తెలుసుకున్నాం, మనం ఎప్పుడైనా క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ కనుక ఇన్వాల్వ్ అయినట్లయితే అక్కడ పర్సన్స్కి ప్రియారిటీ వస్తుంది, పర్సనల్ అకౌంట్కి ప్రియారిటీ వస్తుంది. ఓకే. సో పర్చేస్ సేల్స్లో ఏమైతే తెలుసుకున్నామో అదే ఇక్కడ అప్లై చేస్తాం, కాకపోతే అసెట్స్కి. అక్కడ గూడ్స్ని పర్చేజ్ చేసాం క్రెడిట్ మీద, సిమిలర్లీ ఇక్కడ అసెట్స్ పర్చేజ్ చేస్తున్నాం ఆర్ సేల్ చేస్తున్నాం ఆన్ క్రెడిట్. సో ఇక్కడ పర్సనల్ అకౌంట్స్కి ప్రియారిటీ ఇస్తూ అసెట్స్ పర్చేజ్ సేల్ చేసినప్పుడు ఎంట్రీస్ ఏం చేయాలో తెలుసుకుందాం. ఓకే. సో లెట్స్ గెట్ ఇంట్రడ్యూస్డ్. ఆ పర్టికులర్ పర్పస్ కోసం ప్రిపేర్ చేసినటువంటి టెంప్లెట్ ఇది, దట్ ఈస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేట్ టు పర్చేజ్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఆన్ క్రెడిట్. ఓకే. సో లెట్స్ గో త్రూ వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఫస్ట్ ట్రాన్సాక్షన్ ఇక్కడ మార్చ్ 5న సోల్డ్ మిషనరీ టు హరీష్ ఆఫ్ ₹20,000. హరీష్కి మిషనరీని అమ్మామని చెప్పాడు కానీ క్యాష్ వచ్చినట్టు మెన్షన్ చేయలేదు. సో ఇదేం ట్రాన్సాక్షన్ అవుతుంది? క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే. సో క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్లో నేమ్స్కి వెయిటేజ్ వస్తుంది, పర్సన్స్కి వెయిటేజ్ వస్తుంది. ఏం చేసాము? మిషనరీని అమ్మేసాం. ఎవరికి? హరీష్కి. రైట్. సో 2 ఇంపార్టెంట్ అకౌంట్స్ ఏమి ఇన్వాల్వ్ అయినాయి ఇక్కడ? ఒకటి మిషనరీ, ఇంకొకటి హరీష్. రైట్. సో మిషనరీ అనేది ఒక వస్తువు, బిలాంగ్స్ టు థింగ్స్. ఎవరి దగ్గర నుంచి? సోల్డ్. దేర్ఫోర్ హరీష్కి అమ్మేసాం, పర్సన్. రైట్. రియల్ అకౌంట్ అయితే ఏం చూడాలి? కమింగ్ ఇన్ గోయింగ్ అవుటా? ఇక్కడ మిషనరీని అమ్మేసాం కనుక గోయింగ్ అవుట్. పర్సనల్ అకౌంట్ అయితే ఏం చూడాలి? రిసీవరా గివరా? ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాం? సోల్డ్. దేర్ఫోర్ హరీష్కి అమ్మేసాం, హరీష్ ఈజ్ ద రిసీవర్. రైట్. సో రియల్ అకౌంట్ రూల్లో క్రెడిట్ వాట్ గోస్ అవుట్ అండ్ పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్లో రిసీవర్ని డెబిట్ చేయాలి. రైట్. సో క్రెడిట్ వాట్? మిషనరీ. డెబిట్ వాట్? హరీష్. రైట్. సో క్రెడిట్ మిషనరీ, డెబిట్ హరీష్. ట్రాన్సాక్షన్ ఇప్పుడు మార్చ్ 5న. ట్రాన్సాక్షన్ ఏంటి? సోల్డ్ మిషనరీ. ఎలాగా? ఆన్ క్రెడిట్. అమౌంట్ ఎంత? ₹20,000. సో ఇది ట్రాన్సాక్షన్, దానికి సంబంధించిన వర్కింగ్స్. రైట్. సో ట్రాన్సాక్షన్ మార్చ్ 5న సోల్డ్ మిషనరీ టు హరీష్ ఆఫ్ ₹20,000. ఓకే. మిషనరీని హరీష్కి అమ్మేస్తున్నాం. ఇంపార్టెంట్ అకౌంట్స్ ఏంటి ఇక్కడ? ఒకటి మిషనరీ అండ్ హరీష్. మిషనరీని అమ్మేస్తున్నాం, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ అవుట్, రియల్ అకౌంట్. గోయింగ్ అవుట్ ఇస్ టు బి క్రియేటెడ్. ఎవరికి అమ్మేస్తున్నాం? హరీష్, పర్సనల్ అకౌంట్. హరీష్ ఈజ్ ద రిసీవర్, రిసీవర్స్ ఆర్ టు బి డెబిటెడ్. సో హరీష్ అకౌంట్ డెబిట్ టు మిషనరీ అకౌంట్. అమౌంట్ 20,000. narration being missionary sold on credit. Okay. So narration is being missionary sold on credit. Next. Next transaction, that is March 6th purchased building of ₹2 lakhs from Kedar. పర్చేస్డ్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ₹2 lakhs ఫ్రమ్ కేదార్. కేదార్ దగ్గర నుంచి బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేస్తున్నాం, కానీ క్యాష్ పే చేసినట్టు ఇచ్చాడా? ఇవ్వలేదు. ఓకే. సో ఏం ట్రాన్సాక్షన్ ఇది? క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో నేమ్స్ ప్రియారిటీ. సో ఈ ట్రాన్సాక్షన్లో 2 ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి? ఒకటి పర్చేస్డ్ బిల్డింగ్ పర్చేస్ చేసాం. ఎలాగా? క్రెడిట్ మీద. ఎవరి దగ్గర నుంచి? కేదార్ దగ్గర నుంచి. సో అదర్ ఆబ్జెక్ట్ ఈస్ కేదార్. రైట్. సో 2 ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఆర్, వన్ ఈజ్ బిల్డింగ్, next is Kedar. Right. So building is a thing. Right. So Kedar is a person. So buildings ki real account rule apply cheyali, Kedar ki personal account rule apply cheyali. So real account lo em chudali? Coming in going out. Purchased. So building is coming in. అంటే ఫిజికల్గా కది రాదు, ఆ బిల్డింగ్ మీద పొజిషన్ మనకి
వస్తుంది. ఓకే, సో వీఆర్ గెటింగ్ పొజిషన్ ఆఫ్ ద బిల్డింగ్. ఓకే, సో ఇట్స్ కమింగ్ ఇన్. అండ్ కేదర్, అతని దగ్గర నుంచి మనం క్రెడిట్ మీద పర్చేస్ చేస్తాం. సో హీఈస్ గివర్ ఆఫ్ క్రెడిట్. సో డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్, బిల్డింగ్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్, దట్ ఈస్ పొజిషన్ ఓవర్ బిల్డింగ్ ఈజ్ కమింగ్ ఇన్. బిల్డింగ్ మీద రైట్స్ మనకు వస్తున్నాయి. ఓకే, అండ్ కేదర్ దగ్గర నుంచి పర్చేస్ చేస్తాం, హీఈస్ గివర్ ఆఫ్ క్రెడిట్. గివర్ని క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకే, సో బిల్డింగ్ని డెబిట్ చేయాలి, డెబిట్ వాట్ కమ్స్ ఇన్. గివర్ని క్రెడిట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ గివర్ ఎవరు, కేదర్. సో కేదర్ని క్రెడిట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఎంట్రీ ఈజ్ ఆల్వేస్ డెబిట్ ఫస్ట్, credit ness. So debit what, building. Credit what, కేదర్. సో బిల్డింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ టు కేదర్ అకౌంట్. ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు ఇంకర్ అయింది, March 6th. ఓకే, ఏం చేసాము, బిల్డింగ్ పర్చేస్డ్. ఆన్ క్రెడిట్. అమౌంట్ ఎంత, 2 lakhs. ఓకే, సో ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్కి ఎంట్రీ ఏంటో చూద్దాం. రైట్, March 6th పర్చేస్డ్ బిల్డింగ్ ఆఫ్ ₹2 lakhs ఫ్రమ్ కేదర్. సో 2 ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, బిల్డింగ్ అండ్ కేదర్. బిల్డింగ్కి ఏమవుతుంది, ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్, థింగ్ కమింగ్ ఇన్, పొజిషన్ ఓవర్ బిల్డింగ్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్ టు అవర్ పొజిషన్. ఓకే, సో కమింగ్ ఇన్ డెబిట్. కేదర్ ఈస్ ద గివర్ ఆఫ్ క్రెడిట్. Givers are to be created. So entry is building account debit to Kedar account, 2 lakhs. Narration being building purchased on credit. Okay, next. March 7th ఏం చేస్తున్నాం, sold land to Sharath of ₹1,50,000. 1,50,000 వర్త్ ఆఫ్ ల్యాండ్ని సేల్ చేస్తున్నాం. ఎలాగా, అండ్ రిసీవ్డ్ క్యాష్ అని ఇచ్చాడా, ఇవ్వలేదు. దేర్ఫోర్ ఇట్స్ ఎ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో నేమ్స్కి ఇంపార్టెంట్. దేర్ఫోర్ 2 ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏంటి ఇక్కడ, వన్ ఈజ్ సోల్డ్ ల్యాండ్. ఎవరికి అమ్ముతున్నాము, షరత్కి. ఓకే, క్రెడిట్ మీద. సో నేమ్కి ప్రియారిటీ వస్తుంది. సో 2 ఇంపార్టెంట్ ఆబ్జెక్ట్స్, ల్యాండ్ అండ్ షరత్. ల్యాండ్ ఈజ్ ఎ థింగ్. ఓకే, అండ్ షరత్ ఈజ్ ఎ పర్సన్. సో ల్యాండ్కి రియల్ అకౌంట్ రూల్ అప్లై చేయాలి. రియల్ అకౌంట్లో ల్యాండ్ ఏమవుతుంది, అమ్మేసాం. సో ఇట్స్ గోయింగ్ అవుట్. అండ్ షరత్ పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్లో డెబిట్, రిసీవరా గివరా చూడాలి. ఇక్కడ షరత్కి అమ్ముతున్నాం. సో హీస్ ద రిసీవర్. రైట్, సో రిసీవర్ నుంచాలి డెబిట్ చేయాలి, గోయింగ్ అవుట్ నుంచాలి క్రెడిట్ చేయాలి. సో క్రెడిట్ వాట్, ల్యాండ్ గోయింగ్ అవుట్, అండ్ డెబిట్ ద రిసీవర్. సో ఎవరు రిసీవరు, షరత్. సో షరత్ అకౌంట్ డెబిట్, ల్యాండ్ అకౌంట్. సో ఆల్వేస్ డెబిట్ ఫస్ట్, దేర్ఫోర్ షరత్ అకౌంట్ డెబిట్ చేయాలి. క్రెడిట్ నెక్స్ట్, దేర్ఫోర్ ల్యాండ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ చేయాలి. దేర్ఫోర్ ఎంట్రీ షరత్ అకౌంట్ డెబిట్ టు ల్యాండ్ అకౌంట్. ఓకే, ఈ ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు రాసింది, March 7th. రైట్, ఏం చేస్తున్నాము, ల్యాండ్ సోల్డ్ టు షరత్. ఓకే, అమౌంట్ ఎంత, 1,50,000. రైట్, సో ఇది ఎంట్రీ. సోల్డ్ ల్యాండ్ టు షరత్ ఆఫ్ ₹1,50,000. షరత్కి ల్యాండ్ అమ్ముతున్నాం. ల్యాండ్ మీద పొజిషన్ అతనికి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం. ఎవరికి, షరత్కి. సో షరత్ ఎవరు, రిసీవర్. ఓకే, ల్యాండ్ ఏమైపోతుంది, అది మన పొజిషన్ నుంచి షరత్ పొజిషన్లోకి ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, గోయింగ్ అవుట్. పొజిషన్ ఓవర్ ద ల్యాండ్ ఈజ్ గెటింగ్ ట్రాన్స్ఫర్డ్, ఇట్స్ గోయింగ్ అవుట్ ఫ్రమ్ అస్ టు షరత్. Okay, going out is to be created. Therefore, entry Sharath account debit to land account, 1,50,000. Narration being land sold to Sharath. Okay. Next and last entry, that is 8th. Brought typewriter from Canon of ₹25,000. సో ఇదేం ట్రాన్సాక్షను, కెనాన్ దగ్గర నుంచి, కెనాన్ అండ్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి మనం టైప్రైటర్ పర్చేస్ చేసాము, కానీ క్యాష్ పే చేసామా, చేయలేదు. దేర్ఫోర్ క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్. సో క్రెడిట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో నేమ్స్ ప్రియారిటీ ఇవ్వాలి. ఒకటి టైప్ రైటర్. ఓకే, నెక్స్ట్
కెనాన్ కంపెనీ, రైట్. సో టైప్ రైటర్ ఏంటి, వస్తువు, థింగ్, రియల్ అకౌంట్ అప్లై అవుతుంది. కెనాన్ అండ్ కంపెనీ, సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే పర్సన్స్తో పాటు కంపెనీని కూడా పర్సన్ కిందే ట్రీట్ చేస్తాం. బ్యాంక్స్, కంపెనీస్ని కూడా మనం పర్సన్ కిందే ట్రీట్ చేయాలి. ఇది ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్. ఓకే, సో ఇంతకుముందు వరకు శరత్, మదను, మోహను ఇట్లా పర్సన్ నేమ్స్ వచ్చాయి. బట్ ఇక్కడ కెనాన్ అండ్ కంపెనీ అని మెన్షన్ చేస్తున్నాం. కంపెనీని కూడా పర్సన్ కిందే ట్రీట్ చేయాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ కెనాన్ కంపెనీ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ ఎ పర్సన్. సో పర్సనల్ రూల్ అప్లై అవుతుంది ఇక్కడ. ఓకే, సో టైప్ రైటర్ ఏమవుతుంది, వి బ్రాట్, పర్చేస్డ్, కమింగ్ ఇన్. ఓకే, సారీ, కమింగ్ ఇన్. ఓకే, అండ్ కెనాన్ కంపెనీ పర్సనల్ రూల్ అప్లై చేయాలి. ఏం చేస్తున్నాము, కెనాన్ కంపెనీ దగ్గర నుంచి పర్చేజ్ చేస్తున్నాం. సో హీఈస్ గివింగ్, కెనాన్ కంపెనీ ఈస్ గివింగ్ టైప్ రైటర్ ఆన్ క్రెడిట్ టు అస్. ఓకే, దే ఆర్ ద గివర్స్. ఓకే, సో గివర్. సో గివర్ అయితే పర్సనల్ అకౌంట్ రూల్ ప్రకారము డెబిట్ ద రిసీవర్, క్రెడిట్ ద గివర్. సో క్రెడిట్ చేయాలి. అండ్ టైప్ రైటర్ ఈస్ కమింగ్ ఇన్, డెబిట్ చేయాలి. సో డెబిట్ టైప్ రైటర్, గివర్ ఈస్ కెనాన్ అండ్ కంపెనీ టు బి credited. Okay, so the entry is typewriter account debit to Canon and company. Okay, ఇప్పుడు March 8th ఏం చేస్తున్నాం మనం, బ్రాడ్ టైప్రైటర్ ఫ్రమ్ కెనాన్ కంపెనీ, దట్ ఈస్ టైప్రైటర్ పర్చేస్డ్ ఆన్ క్రెడిట్, అమౌంట్ ₹25,000. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇచ్చిన ట్రాన్సాక్షన్కి ఎంట్రీ ఏం రాయాలి మనం, ఇది మనం నేర్చుకుని రాయాల్సింది. దట్ ఈస్ బ్రాడ్ టైప్రైటర్ ఫ్రమ్ కెనాన్ ఆఫ్ ₹25,000. సో టైప్రైటర్ is coming in, debit what comes in, Canon company is the giver, givers are to be credited, giver of credit. Okay, so are to be credited. Therefore the entry is typewriter account debit to Canon and company ₹25,000. Okay, so this is the entry. So దీంతోని ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేటెడ్ టు పర్చేజ్ అండ్ సేల్ ఆఫ్ అసెట్స్ ఆన్ క్రెడిట్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకేనా, సో అసెట్స్ని క్యాష్ మీద పర్చేజ్ చేస్తే ఏం చేయాలి, క్రెడిట్ మీద పర్చేజ్ చేస్తే ఏం చేయాలి, ఎంట్రీస్ ఎలా రాయాలి అనేది నేర్చుకున్నాం ఇప్పుడు. ఓకే, సో నెక్స్ట్ లోన్స్ అండ్ అడ్వాన్స్ సంబంధించిన ట్రాన్సాక్షన్స్ని ఎట్లా ట్రీట్ చేయాలి, ఓకే, వాటికి సంబంధించిన ఎంట్రీస్ ఎలా రాయాలి అనేది నేర్చుకుందాం. ఓకే, సో అప్పటి వరకు ఈ ట్రాన్సాక్షన్స్ని బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం. ఆల్ ది బెస్ట్, సీ యూ.